nyakubahwa perezida wa repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, nitwa Rwaka Nikora, ndi umukozi mu rwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka abanyarwanda twizihiza umunsi w'intwari z'igihugu, tukavuga ibigwi intwari zaranzwe no gukunda igihugu, zikakitangira intwari zaranzwe no guharanira ukuri. Nyakubahwa perezida wa repubulika, turizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 31 ku nsanganyamatsiko igira iti ubutwari n'ubumwe bw'abanyarwanda, inkingi z'iterambere. Gahunda iteganyijwe kubera hano nyakubahwa perezida wa repubulika niyo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Harabanza mwe nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu, mu cyubahiro cyanyu mwakwigira imbere mugashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Harakurikiraho nyakubahwa ambasaderi uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga. Your Excellency Ambassador, please step forward and lay the wreath on the national heroes symbol. Thank you, Excellency. Find the trouser. Nyuma yo gushyiraho indabo ku kimenyetso cy'ubutwari nyakubahwa perezida wa repubulika, turafata umunota wo kuzirikana intwari z'igihugu zatabarutse. Umuhango waberaga hano ku gicumbi cy'intwari z'igihugu uyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika urahumuje. Mugire umunsi mwiza.
Aha rero ku gicumbi cy'intwari i Remera niho umuhango wahaberaga wo gushyira indabo ku bimenyetso by'ubutwari gisorejwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame Jeannette Kagame bakaba bamaze gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari nk'ikimenyetso rero cyo guha agaciro no kuzirikana intwari n'ibikorwa byaranze izi ntwari. Ndetse nanone kandi Ambassadeur Youssef Imani uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda nawe yashyize indabo ku kimenyetso cy'ubutwari nk'ikimenyetso rero cyo guha no kuzirikana no guha agaciro intwari z'u Rwanda. Ni igikorwa cyitabiriwe kandi n'abayobozi n'abakuru abayobozi b'igihugu mu nzego zitandukanye. Mbibutsa rero yuko uyu munsi ku itariki ya mbere Gashyantare nyine aribwo u Rwanda rwizihiza intwari z'u Rwanda. Izizihizwa ziri mu byiciro bitatu: imanzi, imena ndetse n'ingenzi. Duharanire rero kurangwa n'ibikorwa by'ubutwari. Nge ndi Gloria Mukamabano, reka nongere mbahe ijambo Marcel Ntazinda. Aha turi ni ku gicumbi cy'intwari z'igihugu i Remera. Iki gicumbi cy'intwari z'igihugu i Remera kigabanyijemo ibice bibiri by'ingenzi. Hari igice kizaba kimuritse amateka y'intwari z'igihugu, arizo nyubako mubona hano, ariko hazongerwaho izindi nyubako. Izi nyubako zizaba ari inyubako zikubiyemo ibice bitatu bigamije kwigisha amateka y'ubutwari mu Rwanda. Icya kabiri byigisha uburyo bwo kwizihiza intwari z'igihugu mu Rwanda. Ubwa gatatu bukaba ari uburyo bwo kuba ari ahantu hazaba hakurura abantu benshi kugira ngo bashobore kuhasura, bige ibintu byinshi bijyanye n'ubutwari bw'Abanyarwanda, bijyanye n'amateka y'ubutwari mu Rwanda. Izo nzu rero uko zihari ari eshatu nizo zaba zimuritse mu nzu ndangamateka y'ubutwari cyangwa ingoro y'ubutwari mu Rwanda. Izo nzu nk'uko mu ndimi z'amahanga bavuga, hazaba hari ahantu hamwe hari celebration, ahandi hari inspire na education cyangwa educate. Ni naho hazaba hari ikimenyetso cy'ubutwari. Ikimenyetso kizimuka kive hano kigaruke hano, hazaba hari izi nzu. Iki gice rero kijyanye n'ingoro y'amateka ndetse no kumurika ibijyanye n'ubutwari mu Rwanda, ibikoresho byakoreshejwe n'ibindi bitandukanye, ni icyiciro kizakorwa muri faze ya kabiri. Kikazakorwa izo nzu zimaze kubaka, ariko akamurikamo n'amateka agaragaza ubutwari bw'Abanyarwanda mu bihe bitandukanye, ndetse na bimwe mu bikoresho no kuba handitse ayo mateka yose. Iki gihe rero tugiye kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 31 ku nsanganyamatsiko igira iti ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda, inkingi z'iterambere. Tugiye kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu hamaze gukorwa icyiciro cya mbere, aricyo gikubiyemo ahari imva n'ibimenyetso havuguruwe. Ndetse icyo umuntu yavuga kuri aha havuguruwe kandi hanubatswe, nuko havuguruwe ibintu bigera kuri bibiri bikomeye. Icya mbere ni imiterere y'ibimenyetso n'imva uko yari iteye mbere. Uyu munsi biratandukanye, turaza gusobanura uko impamvu twahisemo iyo shusho. Icya kabiri, hari ibiti birimo ibifite amateka afitanye isano n'ubutwari mu Rwanda. Icya gatatu nuko hari indabo nziza, ariko izo ndabo nazo zifitanye isano n'amateka y'ubutwari mu Rwanda, ndetse cyane cyane indabo n'ibindi biri hano ni bifitanye isano n'imiti yakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, igihe umuntu yabaga yakomerekeye ku rugamba, igihe umuntu yabaga yivuza. Turaza kubona ibyo biti bitandukanye. Hanyuma ikindi nuko n'imiterere yaho nayo yahindutse bijyanye n'igihe tugezemo, kuko tuza kureba ibi bimenyetso. Nagira ngo rero dukomeze tugera ku bimenyetso uko bigaragaza imva n'ibimenyetso uko byari bimeze, ndetse n'uyu munsi uko biteye. Nk'uko bisanzwe intwari z'igihugu dufite, duhera ku cyiciro cy'imanzi, hagakurikiraho icyiciro cy'imena. Imanzi dufitemo ingabo itazwi izina. Ingabo itazwi izina niyo ntwari ibanziriza izindi zose, kuko ari yabayeho na mbere hose mu Rwanda rwabaho. Tukagira intwari z'igihugu dufite, duhera ku cyiciro cy'imanzi, ahandi hakaza mu cyiciro cy'imena, naho turi bugende tuhasura tugaragaze ibyo bimenyetso. Ariko mu gusobanura mu biti biri hano n'indabo biteye hano, nuko hatoranyijwe amoko y'ibiti agera kuri 25.
15 kuri yo ubu yamaze guterwa aha hantu ndangamateka, icyo twakwita jaride igaragaza ubwo ubutwari bw'Abanyarwanda. Ayandi tuzayongeramo hamaze kubakwa ya nzu twavuze ndangamurage cyangwa ingoro ndangamurage y'ubutwari, n'ibyo biti bindi bizongerwamo. Turi burebe uko tugenda dukurikirana no gusura imiterere y'iyi National Heroes Museum cyangwa se igicumbi cy'intwari z'igihugu i Remera. Iki ni ikimenyetso cy'ubutwari mu Rwanda. Buri tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka Abanyarwanda bizihiza umunsi w'intwari z'igihugu, abayobozi bakuru b'igihugu baza gushyira indabo hano kuri ikimenyetso cy'ubutwari. Iyo urebye iki kimenyetso ubona abantu babiri, hari umuntu umwe utanga ubuzima aha undi ubukeneye. Ubutwari ni ubwitange, kandi uwitanga yitanga atizigama. Niyo mpamvu mbona uriya muntu uha ubuzima uyu nguyu ubukeneye ntago yizigamira, ntahina akaboko. Bivuze yuko igikorwa cy'ubutwari cyose gisaba ubwitange, kandi ugasharanira ubuzima ku bandi, ntugire icyo wisigara ahubwo ukaba wahara n'ubuzima bwawe. Akaba rero kugeza uyu munsi ariyo kimenyetso kiranga ubutwari mu Rwanda. Aha rero ni ikimenyetso cy'ingabo itazwi izina intwari mu cyiciro cy'imanzi. Iyo ubonye imiterere y'aha hantu itandukanye n'uko mbere hari hateye. Iki kimenyetso kigaragaza, iyi ni inzu ya Kinyarwanda, inzu igaragaza ifite inkomanizo z'inzu. Impamvu y'iki kimenyetso ni uko intwari ntipfa, ahubwo intwari irataha igasubira aho yavuye, igasubira mu muryango. Intwari aho iruhukiye rero hagomba kuba ari ahantu heza h'inzu ya Kinyarwanda igaragara nk'uko muyibona muri kimenyetso, ariko no kuvuga ngo ntiyapfuye ahubwo yaratashye, kandi tuzahora tuyizirikana. Icya kabiri ni ibuye mubona hariya, ririya buye mu mateka y'ubutwari. Ibuye mu mateka bivuga ko ari umuntu uwo ari we wese wapfuye azira igikorwa cy'ubutwari. Iri buye rero rikavuga ubutwari bw'Abanyarwanda n'igihe gitandukanye. Ari nayo mpamvu ubona ko muri icyiciro cy'imanzi ingabo itazwi izina, ahangaha niho twiyibukira cyangwa twizihiza ingabo itazwi izina ku munsi w'intwari z'igihugu. Aha rero niho intwari y'imanzi Lt Maj Gen Fred Gisa Rwigema aruhukiye. Nk'uko mwabibonye, kimwe n'izindi ntwari n'ikimenyetso cy'ubutwari. Aha ni ahagaragaza ya mateka navuze, ntabwo intwari ipfa, iraruhuka isubira iwabo, ikaba aruhukiye muri iyi nzu nziza ya Kinyarwanda. Amateka murayazi neza ko ari watangije urugamba rwo kubohora igihugu, ariko n'ibikorwa byinshi bijyanye n'ubwitange buhebuje, ku buryo yatangije urugamba akanabizira ku itariki ya 2 bukeye yatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Aha rero umuryango we n'abavandimwe be ku munsi w'intwari z'igihugu baraza bakamuha icyubahiro kimwe n'abayobozi bandi batandukanye, aha hantu heza hagenewe intwari z'u Rwanda. Aha ni ikimenyetso cy'intwari y'Imena Mutara wa 3 Rudahigwa. Aha ntago haruhukiye kuko yatabarijwe Mwima. Uyu munsi hari ikimenyetso cye nk'intwari y'igihugu, ariko umuryango we n'abandi bavandimwe be baje kwizihiza ubutwari bwe niho bashyira indabo kuri iki kimenyetso. Aha ni ikimenyetso cy'intwari y'Imena Rwagasana Michel.
we nawe ntago ashyinguye hano kuko umubiri utaraboneka kugeza ubu, ariko umuryango we ku munsi w'intwari z'igihugu baza kwizihiza ubutwari, bakaza gushyira indabo hano kuri ikimenyetso cy'imva ye y'intwari Rwagasana Michel, kuko yashyinguwe Nyamagumba muri 1963 kugeza ubu amaze kwicwa, kugeza ubu ntago umubiri we turawubona. Intwari y'Imena Uwiringiyimana Agatha we ashyinguye hano, umubiri we aruhukiye hano nk'intwari y'igihugu iri muri iki cyiciro. Nawe nk'uko na bagenzi be mwabibonye, ku munsi w'intwari z'igihugu umuryango n'abavandimwe baza hano kwizihiza ubutwari bw'intwari Uwiringiyimana Agatha, bashyira indabo hano kuri imva aruhukiye muri iyi nzu nziza ya Kinyarwanda. Aha ni ikimenyetso cy'intwari y'Imena Niyitegeka Felicita, nawe ntago ashyinguye hano kuko aho yiciwe kuri Rubavu kuri Centre Saint Pierre kuri Commune Rouge ntabwo umubiri we washoboye kuboneka, ariko umuryango, inshuti n'abavandimwe ku munsi w'intwari z'igihugu baza hano bagashyira indabo kuri ikimenyetso kigaragaza ubutwari yakoze mu bitandukanye. Iki ni ikimenyetso cy'intwari z'Imena z'abanyeshuri b'Inyange. Aha naho nta muntu ushyinguyemo, ni ikimenyetso gihari kuko bo bakorewe igicumbi cyabo cyihariye ku ishuri ryisumbuye rya Nyange, aho bagaragaje ibikorwa by'ubutwari, ndetse hari mize yitwa mize y'Ubunyarwanda cyangwa se igicumbi cy'Ubunyarwanda, aho abanyeshuri bamwe muri bo bahasize ubuzima bahashyinguye, ariko hanamurika amateka agaragaza ibikorwa by'ubutwari bakoze icyo gihe 1997, byari tariki ya 17 bishyira tariki ya 18 z'ukwa gatatu muri 1997, ngo baterwaga n'abacengezi bakabasaba kwitandukanya bishingiye ku byiswa amoko, abahutu kwabo, abatutsi kwabo, bakavuga bati twese turi abanyarwanda. Barindwi ku ikubitiro baricwa, abandi bakomeretse n'abasigaye barahari. Ku munsi w'intwari z'igihugu abo bahari, ndetse n'imiryango ya za ntwari zatabarutse baza gushyira indabo kuri ikimenyetso. Ariko by'umwihariko tariki ya 17 na 18 twizihiza ubutwari bwabo ku ishuri ryisumbuye rya Nyange, abantu bakamenya n'amateka yaranze abo banyeshuri kugeza ubu ngubu, ari igicumbi kigaragaza umwihariko w'abana dufite b'intwari bagaragaje ibikorwa by'ubutwari kandi ari abana, ari abanyeshuri. Bimwe mu biti biteye hano ndetse n'indabo ziteye hano nk'uko nigeze kubisobanura, nibifite isano n'ubutwari mu Rwanda, cyane cyane ko hari ibyakoraga nk'imiti, ibindi bigakora aho bashyinguraga intwari. Aha twavuga bimwe muri byo byakoraga nk'imiti, twavuga imbarasanya, hano murayibona, muraza kubona umuravumba, muraza kubona ibiti bitandukanye byakorwaga nk'ibyomoro iyo umuntu yakomerekeraga ku rugamba cyangwa iyo yabaga arwaye. Ibyo bintu bakoreshaga nk'imiti. Muri izi ndabo muri bubone hano zifite imitako myiza, ndetse n'izi zose muraza gusangamo igikakarubamba, muraza gusangamo ibi biti byakoraga nk'imiti. Ariko nanone hari n'ibiti byabaga bifite amateka, nk'igiti cy'umuko. Umuko ni umurinzi, umurinzi dufite n'impeta yitwa umurinzi. Umurinzi bivuga ubwirinzi nyine, ni ukuvuga yuko rero iki giti cyabaga gifite amateka. Hari n'ibindi biti bagendaga batera nk'ahantu hashyinguye abantu, umushishiro n'ibindi byinshi. Hari muraza kubona umunyinya, muraza kuzengukamo n'umunyinya, muraza kubona ibindi byose biti byakoreshwaga mu buryo butandukanye, ariko cyane cyane bijyanye no kuvura abakomerekeye ku rugamba, bijyanye n'ahantu hashyirwa ibimenyetso, ahantu hashyinguye umuntu. Ibyo byose rero twagiye tubitera ahangaha kugira ngo bibe uburyo bwo kwigisha abakiri bato batazi aya mateka, bazajye babibona banabyibona n'amaso yabo. Hari uwo wabaza umuko ntamenye uwo ari wo, hari uwo wabaza umuravumba ntamenye uwo ari wo, hari uwo wabaza inyabarasanye ntamenye iyo ari yo. Ibyo byose rero byakoreshwaga icyo gihe n'uyu munsi, bwabaye uburyo kugira ngo tubishyire hamwe kandi tubirinde bibe imitako, ariko bibe n'igisobanuro cyo kwigisha uburyo bwakoreshwaga muri icyo gihe cya kera.
aho rero ni Remera ku gicumbi cy'intwari ahizihirizwaga umunsi w'intwari z'igihugu, umuhango wayobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu Jeannette Kagame, aho abayobozi batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu cyacu bari bawitabiriye, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda muri uwo muhango wo gushyira indabo ku bimenyetso by'intwari. Nk'uko rero mwabibonaga umuhango ukaba uhumuje, tunamenya uko ku gicumbi cy'intwari ibice bihagize uko hateye, nk'uko umukozi wa Cheno Nicolas Rwaka yabisobanuraga, kugira ngo turusheho kumenya intwari z'igihugu twizihiza uyu munsi, aho ziruhukiye, ibimenyetso byaho n'icyo bivuze. Ngarutse kubo turi kumwe rero mu ruganiriro, mpereye kuri Colonel Migambi, iki cyubahiro gihabwa intwari z'igihugu ubundi ubwabyo bitanga irihe somo? Mu by'ukuri ni isomo rikomeye cyane bitanga mu rwego rwo kubaha sosiyete, ariko no mu rwego rwo gukomeza kubaka ubunyarwanda. Murabona ko nyakubahwa perezida wa repubulika yaje guha icyubahiro, we na madamu baje guha icyubahiro intwari zatabarutse. Ni intwari, ni ubutwari. Ndahamya ko umwana uri mu rugo ubu ngubu, sosiyete nyarwanda yose ikurikirana, ibona ko hari isano hagati y'ubuyobozi no kwibuka ubutwari bwaranze u Rwanda. Ni ukuvuga ni ikintu gikomeye cyane mu kubaka sosiyete yacu, mu kubaka ubunyarwanda, mu kugira mbese ni iki twaba turi cyo tudafite ibyo twubaha, tudafite ibigena uko tumeze, tudafite ibituma tuba abanyarwanda. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Mbabari nshyiremo akarimi gato k'amahanga, burya ibi mu byo bita l'imaginaire collectif cyangwa symbolique yose nk'iri national yubaka sosiyete. Ni ukuvuga aha ni igikorwa gikomeye cyane kandi guha iki cyubahiro izi ntwari ni ibintu kuri njyewe mbona byubaka ubunyarwanda, bituma ka kagozi kacu ka bugingo kadacika, tukaguma biduha rya sano ryacu ry'abanyarwanda rigahoraho, ubudaheranwa bwacu bugasobanurwa n'icyo, bukagaragaza ko hari intwari zabipfiriye, zavuye amaraso kubera none turi tuguha icyubahiro. Kuri njyewe ndabiha umwanya ukomeye cyane, kuko bifitemo inyigisho, bifitemo impanuro ikomeye. Mvuze akantu gato, kera hari nk'igihe tujya mu mahugurwa hanze, najyaga mbyibaza, ariko ibyacu bizubakwa gute? Intwari zacu noneho tugire nka kiriya kintu Cheno yakoze, tugire uburyo tubimenya neza, aho bituruka, aho ahantu hagenewe ibyo byose dushobora kujya tukamenya ayo mateka. Ugiye nko hanze tukajya muri za kosi, ukabona ikintu cya mbere bakweretse, bagiye kukunyuza mu nzira y'intwari z'iwabo, ukabireba kandi bakabyemera, kandi ukabona birabafasha. Ukabona nko mu Bwongereza barakubwira ngo the order of the Carter, umwami Edward kangahe yahaye iki. Wajya muri Sweden ukumva ngo Royal Orders of Knight. Wajya muri US ukumva ngo George Washington yashyizeho Badge of Military Merit. Wajya muri France ukava Napoleon Bonaparte yashyizeho Legion d'Honneur. Ariko ibyo byose bajya mateka ukumva nicyo kibagize. Najyaga rero numva ko kugira nk'abiriya Rwaka yatwerekaga, kugira igicumbi kiduha ayo mateka, kituma natwe tuhava mu bunyarwanda tugakomera, ni ikintu gikomeye cyane. Mbese mpiniye hafi niko nabibonaga. Murakoze. Koko ngo ujya gusingiza intwari abanza iziwabo, natwe tuzajya tubanza iziwacu. Ngarukiye kuri PS Mireille, intwari zivuka mu banyarwanda nk'uko n'ubundi twabivuze, ziva mu muryango. Mwebwe nka minisiteri ifite n'umuryango mu nshingano, nubuhe butumwa mugenera abanyarwanda mu bihe nk'ibi, tuzirikana ubu butwari, kugira ngo no mu gihe kizaza tuzabona urutonde rw'intwari, abagaragayeho bya bikorwa by'ubutwari, umubare urushaho kugwira, barushaho kuba benshi? Numva ni ubutumwa bukomeye cyane, nk'uko twakomeje kubiganira, ndetse nk'uko umuyobozi mukuru w'igihugu na madamu we babitwereka buri mwaka ko ari igikorwa tugomba guha agaciro koko.
twebwe nk'abagize umuryango ubwo hari igihe ntabivuga nka PS muri mije prof ariko nanone nkabivuga nk'umubyeyi kubera ko tuba twumva neza uburemere buryo uvuga ikintu kikuriho nawe ubwawe hari izindi mbaraga biba bifite numva aba bantu duha icyubahiro d'abord ni ukutwereka ko ari ibintu bishoboka ni ibintu bishoboka kuba intwari kandi kuba intwari nk'uko twabibonye ntago uba intwari ari uko ushaje ahubwo uba intwari ushobora kuba intwari mu cyiciro cy'ubuzima cy'imikurire yawe aho waba ugeze bikongera kuduha inshingano rero twebwe nk'ababyeyi kubera ko aba bose tubonye yaba ari abasirikare bafite ba se na ba nyina kugira ngo ajye no ku ikosi ayishobore nuko hari indangagaciro aba yarakuye ku muryango we ku bamubyaye bamutoje kuba intwari kuva akiri mutoya kugira ngo agire rya shyaka ry'igihugu kwa gukunda igihugu kugira ngo urubyiruko umwana w'umujene umubwire buriya nta nubwo ari ukuvuga gusa ngo felicite ni mwene nde n'ubundi biragaruka yabyawe iyo ugiye kumuvuga uhera kuri se na nyina kugira ngo uze kugera ku bikorwa yakoze numva rero ni inshingano twongera gusubirana zikomeye zo kuvuga ngo ababyeyi turaganira iki turongera kubibutsa iki uyu munsi cyane cyane kijyanye no kugaruka ku ndangagaciro buriya twahoze tuvuga urubyiruko wenda muri iyi minsi njye iyo bavuze urubyiruko ahubwo mpita ndeba abagabo n'abagore dufite uyu munsi ese duhagaze dute mu gutoza za ndangagaciro b'abana ese twebwe turimo turababera intwari ku buryo bavuga ngo iwacu ntabwo ibi ngibi bihaba nimvuga ngo ntabwo bihaba ni gusuzugura nimvuga ngo ntabwo bihaba ni ukwicwa n'ibiyobyabwenge kubera ko nituvuga kwicwa n'ibiyobyabwenge turibuka ko hari ababyeyi b'abagabo n'abagore nabo wenda bafite icyo kibazo ariko ni ukuvuga ngo turafatanya dute kugira ngo tugaruke ku muco wacu twongere kwibuka neza ko izi ntwari zidashobora kubaho twebwe tutabayeho kandi tutabareze nk'abana tutabareze neza mu gihe cyabo ubwo nkongera kugaruka no kuvuga ngo iyo turebye ibyo leta iba yadushyiriyeho niba tuvuga uburezi kuri bose ngewe nk'umubyeyi ndakora iki kugira ngo ya gahunda leta yazanye mfitemo inyungu n'umwana wanjye afitemo inyungu tuyubahirize kuko nitutagira uruhare mu kujyana abana mu ishuri ntago baziga ibitaro niba leta yabyubatse ngewe nk'umubyeyi ikambwira mu nyigisho zose tukavuga ngo ngomba kubyarira kwa muganga kugira ngo banyiteho ni inyungu zanjye ariko nintajyayo ntago bari bunyiteho ni gute nagira uruhare muri gahunda nziza leta iba yadushyiriyeho kugira ngo bya bipimo byose tuvuga byo kugira umunyarwanda umeze neza ufite ubuzima bwiza ubayeho mu muryango ushoboye kandi utekanye mu gihugu giteye imbere kuko igihugu ntago kizatera imbere ngo tugire ibitaro tugire amashuri meza twebwe nk'abanyarwanda mu mitekerereze yacu no mu migirire yacu tudateye imbere numva ari uguhera aho ngo kuvuga ngo ni inshingano zikomeye zongera kuduha umukoro kugira ngo tuganire n'ababyeyi ariko uruhare rwa mbere twumve ko niba gahunda za leta zihari turazitabira dute nsoza hari icyo bavuze cyo kurata ubutwari n'ibigwi kuganira ku bigwi ku myato y'intwari uyu munsi turimo turabavuga ntabwo ari ababayeho uyu munsi babayeho wenda mu gihe mu myaka 30 ishize 60 mu myaka 100 yatambutse ese twebwe duhagaze dute ubwo ni ikintu natekereje mvuga ngo ese twe turabitekereza ndasiga uwuhe murage ku buryo ntago wenda ari ukuzavugwa hariya ariko nibura sinzagawe imusozi sinzagawe aho nanyuze bavuga batari ko twagize Imana turamukira ni gute nibura dusiga uwo murage mwiza iyo legacy yo kuvuga atari ko mu bihe runaka habayeho abantu bari bafite izi ntekerezo dukwiye kubakiraho twese tugana ku musozo Anselme wigeze kubivuga uti bareze abakura babwiye abafite amatwi yo kumva batoje abatora mwarafashe n'ubuhe butumwa waha urubyiruko rugenzi rwawe kugira ngo n'ahazaza h'igihugu hari mu nshingano zanyu muto none ni mukuru ejo iki gihugu nyine abakurambere bakigize ubukombe nk'uko mugifite muzanagihama nabo batagihari ni ubuhe butumwa aho urubyiruko mugenzi rwawe kugira ngo mwese mujyane umujyi umwe ntawe usigaye inyuma murakoze mu by'ukuri ubutumwa bwo ni bwinshi ariko ubutumwa bwawe ndabushingira
ku rugero rwiza duhabwa na perezida wa repubulika w'u Rwanda Paul Kagame, nyakubahwa perezida wa repubulika w'u Rwanda na madamu. Iyo baturi hafi buri munsi, nkunze ku cyo umubyeyi yari amaze kuvuga kijyanye n'urubyiruko n'abana mu miryango. Mu by'ukuri hari abana badafite ababyeyi kubera impamvu z'amateka y'igihugu cyacu, ariko iyo urebye perezida wa repubulika na madamu batubwira bati namwe muri abacu, igihugu niwo mubyeyi. Umubyeyi wa mbere ni igihugu. Icyo dusabwa rero ni ukumenya ko umubyeyi ari igihugu, kandi u Rwanda rwahoranye intwari, rufite intwari, ruzahorana intwari. Nk'uruhare rwacu rero ni ukumenya ese ko u Rwanda rwahoranye intwari, batubwiye ko intwari idapfa irataha kandi iri hano iwacu, intwari ntisaza. Ese nanjye ndimo nkora bizatuma ntasaza, cyangwa ko bizavuga ngo ese ndagiye barankize? Icyo nabwira urubyiruko rero, icya mbere ubutware reka twe kubugira nk'ikintu kiri iyo kure, kiri hejuru cyane. Reka duhera aho turi, duhera icyo ndimo nkora ngikora neza. Niba ndi ku ishuri nkiga neza, niba ndi mu muryango nkabaho neza, niba ntari mu biyobyabwenge, ntari butware inda itateganijwe, icyo gikorwa ningikora neza biratuma ngira ahandi hantu ngera. Icya kabiri ni ukwiga. Nashimye ko hari igicumbi cy'ubutwari bw'u Rwanda aho dushobora kwiga, hari igice cya educate cyo kutwigishirizamo. Nibyo afande yabivuze, niyo ugiye mu Bushinwa nuko buri gihugu cyose kigira uwo cyita fondateur cyangwa se uwibanze. Uzagenda umura mu mateka yose biranditse. Natwe rero nyakubahwa perezida wa repubulika n'intwari zatabariye u Rwanda nibo duheraho twiga, ariko bikatujyana ku cya gatatu nshaka kuvuga kijyanye no gushungura. Iki ngiki kirakomeye kubera ko aho isi igana n'uburyo iteye biragaragaza ko isi yabaye umudugudu koko, ariko irimo byinshi. Ni gute ndi bushunguremo iby'ingenzi noneho ibiri bunyubake bitume ndubasha guhera iwanjye nkakuramo iby'ingenzi, narangiza sishaka gukira vuba, ariko narangiza nkakomeza bwa bumwe bw'Abanyarwanda. Niyo ngo ni ibintu biduha umwanya nkuko twize wo gushungura, ariko kandi bikaduha bikaba binakomeye. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byo kujenjeka, ntabwo ari ibintu byo kumva ngo kabaye. Nta kintu cy'ikibazo kitagira igisubizo. Inkotanyi zarabigaragaje, natwe dufite igisubizo ko dufite igihugu, dufite abayobozi, dufite ababyeyi. Ndabashimiye. Colonel Migambi, dusoza hari ikintu twasoza tutavuzeho cy'ubudasa bw'Abanyarwanda. Uhereye no muri ya mateka wakomozagaho, iteka Abanyarwanda iyo bahuye n'ibibazo nibo ubwabo babyikuramo. Ni ubudasa twihariye. Uhereye kera ukageza n'ibi byejo bundi muri aya mage, Abanyarwanda nibo bongera bakashyira hamwe bakayivanamo. Turebye ntabwo byadusaba ubusesenguzi bwinshi. Amahanga amwe namwe ahura n'akantu gato akajya gutabaza ahandi, baba bateze amakiriro ku bandi. Ingero ntizatuvuna tuzishatse. Ariko ubu budasa bw'Abanyarwanda bw'uko iyo duhuye n'ibintu, ibibazo byose, amagorane yose twageramo, turongera tukanayivanamo tudasabye akimuhana, tudategereje undi uza kudutabara. Amahanga akwiye kubyigiraho iki? Isi ikwiye kwigira iki ku Banyarwanda kuri ubu budasa bwacu buturemera n'izi ntwari tubona uyu munsi? U Rwanda mu miterere no mu myumvire y'Abanyarwanda kuva na kera, noneho tukagira n'amahirwe no mu mpanuro duhabwa n'abayobozi bacu, duhereye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika. Harimo impanuro zikomeye cyane, impanuro zo kwigira kutaba insina ngufi, buri munsi kudahora wumva ko ibyo wakora ubikora kuko hari undi muntu uvuye imuhana uje kubigufashamo. Icyo twita ngo, hari ikintu bavuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo. Guhora buri munsi wishakamo ibisubizo ku bibazo uhuye nabyo, mu mikoro ufite ukabona igisubizo. Byaba ari ibintu bisaba amikoro menshi, ariko ayo ufite ukabasha kubivamo. Ibyo bikwereka iki? Bikwereka ni wa Munyarwanda ufite za ndangagaciro zo kuvuga ngo nagipfira ndakitangira ntizigamye, kandi ndakoresha ibyo mfite kugira ngere ku ntego. Bisaba rero vision, bisaba kumenya kuyobora. Ufite ibintu byaba byinshi byaba bike, ariko ufite n'ubuyobozi bwiza, ufite n'ukuntu ugomba kubigira. Mu ngero nyinshi rero u Rwanda rwagiye, ntabwo ari ukuvuga ko dufite byinshi cyane, ariko
hari n'intambara nyinshi twanyuzemo dutsinda n'abafite byinshi sinzi kuri ko byumva ndabyumva cyane dutsinda n'abafite byinshi nko mu rugamba rwo kwibohora abakongomani baturasheho abafaransa baturasheho exfar zari zifite ibintu byose zaturasheho ibintu byinshi 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 ariko so kuvuga ko twari dufite byinshi biruta ibyabo niki cyatumye batsindwa ni wa musirikare ufite umurongo uboneye ufite vision ufite ukuntu atojwe neza byaba mu mwuga akora wako kazi ariko byaba no mu ntekerezo ye muntu noneho akafite na za ndangagaciro zo kumenya kunamba kugira ikinyabupfura kugira kwitangira igihugu bihebuje kugira icyo nakwita discipline ibyo bintu byose bikaza bikiyongera ku bunyarwanda dufite bikaba noneho ikintu kizana bwa budasa bw'u Rwanda rwacu ni ukuvuga icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane buri munsi guhora tumenya gukoresha ibyo dufite kugira ngo tugere ku ntego icyo rero ni ikintu n'urubyiruko n'abandi bose byaba mu mirimo dukora hari nk'igihe ushobora gusanga urwego rumwe rurakora akazi ariko rugahora rutaka gusa ibi bihora buri munsi ibisubizo ari nko gutaka gusa ariko nta kintu ashaka gukora ese ufite wa mutima w'u Rwanda muri wowe ufite kwa gukunda igihugu ufite ya ndangagaciro y'ubutwari nubwo byaba bingana guta ari umusozi w'ibibazo ese mu muhigo wawe mu muhigo wihaye uko bavuga mu mateka y'u Rwanda umuhigo w'u Rwanda ntabwo wihigura gice ugomba kuyihigura 100%. Nubwo waba ufite bike ariko nuhiga ugomba guhigura uwo ku wese 100%. Ni nk'irukiramende niyo mpamvu abanyarwanda bagiraga urukiramende uri urukiramende iyo ukagize kagufi oya iyo ushyize hanga ugomba kurusimbuka kandi sinshaka gukoresha rya jambo murarizi niwo muhigo wari umuhigo w'u Rwanda nibyo rero urukiramende wihaye mu byo ufite ariko bifite zanga ndangagaciro bifite bwa bunyarwanda bifite bwa bwitange witanga utizigama bifite na bwa bunyarwanda wumva ibyo byose noneho wabikora kandi ukabigiraho ikibura gusa nuko hari aho tugira tukaguma mu bintu byo gutaka gusa kudashaka ibisubizo byo kuguma mu bintu nk'ibyo murakoze munyemerere tugana ku musozo w'iki kiganiro nifurize abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze mbifurize umunsi mwiza w'intwari nitize gato amagambo ari mu nanga y'umuhanzi Nyamabare ya Mukama yavuze ngo wagira u Rwanda rwa buru wagira ababyeyi baba abangaba dufite ndetse n'uwagira intwari yagira nk'izi ngizi turimo twizihiza kuri uyu munsi reka rero mbanze nshimire abo twabanye nshimire Colonel Migambi mu ngamba nifuriza n'ingabo z'igihugu abari ku nkiko z'u Rwanda kugira ngo no mu birori abandi rwose ingabo z'igihugu abashinzwe umutekano bahagarare maze abandi nibashaka baca kabogi ngo barya akaboga batikoma akabugu niko abanyarwanda bavugaga tubashimire cyane murakoze cyane dushimire kandi Mireye Batamuriza umunyamabanga uhoraho muri ministeri muri mije profe twifuriza noneho n'abanyarwanda umuryango w'abanyarwanda muri rusange tubifuriza umunsi mwiza w'intwari murakoze cyane shimire cyane Ruhumuriza Anselme wahagarariye urubyiruko kandi rwose waruhagarariye neza n'icyizere mwatanze nk'uko afana Migambi yabivugaga urukiramende ruri hejuru cyane kandi mwese muzarusimbuke ntawe usigaye inyuma turagushimiye murakoze cyane shimire rero namwe mwese mwabanye natwe nshimire abaduteze amatwi nkomeza kubifuriza kugira umunsi mwiza w'intwari ngira nti impagarike n'ubugingo nari Ntazinda Marcel
Paul Kagame scolds Cyril Ramaphosa for flip-flopping. Is this the start of a regional war, or can tensions be simmered? Let's find out. Spread the fire, welcome back to SMWX, and today we are going to delve into a fascinating moment in African political history. The conflict in the Eastern DRC involving many different countries, but especially the Democratic Republic of Congo and Rwanda, has reached a new level as M23 rebels have taken Goma in the eastern part of that country. Now, if you don't understand what that means, in the rest of this episode, we're going to explain the significance, because this is a key turning point, potentially, for African politics. It involves South Africa, it involves President Ramaphosa, it involves Rwanda, President Kagame, it involves the Democratic Republic of Congo and their leader, Tshisekedi, and many other countries like Burundi, Zimbabwe, Malawi, Tanzania, and a whole host of international players. It's an important moment as President Kagame comes out swinging against President Ramaphosa. M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are the. He keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? And so today we're going to unpack all of that and more. Now, what are we going to do in this episode? We're first going to look at exactly what's been happening recently so you can wrap your minds around it. And then we're going to contextualize it by going back into the history so that you can understand what really gives rise to this conflict and why this moment is particularly important. After that, we're going to look at some regional dynamics and also the influence of these events on South Africa. So let's start. What recently happened is that M23 rebels took control of a location called Goma in the eastern DRC. Now, M23 is a collection of rebel groups which draws its history from, in many ways, the Rwandan genocide. Now, to understand this conflict in more depth, you need to take a look at this map, which we're going to display on the screen. For those of you who are listening, all you need to know is that Rwanda borders the Eastern Democratic Republic of Congo. Now, these rebels have actually taken Goma before, but after a 2013 deal, their control of Goma was reversed. And so why this matters now is Goma is a very important location in the DRC, and effectively what this means is that the M23 rebels, who are effectively fighting largely against the DRC government, but forces allied to the DRC government as well, because there are a number of different militia groups that are kind of a tapestry of different forces. M23 is gaining ascendancy, is gaining power, is gaining territory, whereas the Democratic Republic of Congo and its government are losing influence, losing power, and losing territory, particularly in the eastern DRC. And it's an important symbolic moment when M23 takes Goma, exactly because this goes in the face of previous peace deals, but also signifies their ascendancy in this region and also their increasing power in this region. So that's what's recently been happening. And in the mix of this offensive and marching forward of M23, which is allied to Rwanda, we have seen a number of different events taking place. In large part, what matters for South Africa is that 16 South African troops, 13 and then another 3 in a recent event, actually lost their lives. So we're going to explain exactly why that matters and unfold how it's important. And in order to do so, now that you know exactly what's been happening, basically there's been this big advance on Goma from M23 against the DRC government and its forces. We're then going to try and understand this in more depth, because to truly appreciate it, you need to know the history. So in 1994, the same year as South Africa became a democracy, there was a horrendous genocide in Rwanda. There were many causes of that genocide, but it was largely seen as ethnic tensions between Hutu groups and Tutsi groups. These are the key ethnicities within Rwanda. Now,
effectively, Hutus committed genocide against Tutsis, and more than 1 million people lost their lives in what was one of the most terrifying and horrific events in African history. Now, in the process of that genocide, Tutsis, remember the group that were on the receiving end of this heinous violence, many of them were displaced and left Rwanda fleeing for their lives, understandably, right? And where would they have fled? Well, because we know the DRC is on the border of Rwanda, many of them fled west into the DRC from Rwanda and tried to gain sanctuary over there. Now, the DRC is also interesting to the extent that because it borders Rwanda and because of Africa's colonial borders and their history, there is always intermingling between cultures across Africa's borders. So although many Tutsi went across the border fleeing from the genocide, there were always people of Rwandese language within that eastern part of the Democratic Republic of Congo as well. Those people are called the Banyamulenge people, who speak Kiruandese and draw their history from Rwanda, but also have a deep history within the Democratic Republic of Congo before it as well. So you had this group of people fleeing, but you also had a Rwandese population, or a population that drew history from Rwanda in the Banyamulenge, which is similar. If you're anywhere in Africa right now, you know that there are always people of different ethnicities or cultures that kind of maybe in one country, but also draw from another country. A great analogy, for example, is the Botswana. There are many Tswana-speaking people in South Africa, and there are adjacent languages linked to the Botswana-speaking people, but there's also Botswana as well. But it's not as if people who speak Tswana in South Africa are all from Botswana. There's also a deep history in South Africa. So it's kind of like that. The Banyamulenge have a history from Rwanda, speak a similar language, the same language, but there was also a movement of people specifically for the genocide. So eventually the genocide ends, and the Hutu-speaking peoples are, and those who committed the genocide, that government falls, and the Rwandan Patriotic Front, led by Paul Kagame at the time, comes to power. Now, fast forward to the 30 years that have unfolded largely since the end of that genocide, and the eastern part of the Democratic Republic of Congo has effectively been an ongoing tension between those people from Rwanda who fled, the Banyamulenge people, but also the Democratic Republic of Congo and its allies. And effectively, there has been ongoing conflict in that region of the world, largely since the end of the genocide. And effectively, although it is broken into two large phases of conflict, which are often called the Congo Wars, the first and second, one in the mid-90s and one around the mid to early 2010s, we have seen ongoing rebel activity. All of these groups have metastasized and evolved and grown splinter groups, and we've had a major conflict in that part of the world for a long time, based on ethnic conflict, but there's also a dimension of mineral resources, because the eastern part of the Democratic Republic of the Congo is exactly where many of the main minerals that actually power the global tech economy are found. Cobalt, coltan, there's a lot of gold as well, and various other rare earth minerals, which are increasingly important for things like solar panels, etc. So that area is not only strategic for the DRC and Rwanda and for Africa, it's actually a key area of mineral wealth for the world. And so there are all kinds of geopolitical influences coming to bear on that region as well. So for a long time, there have been wars, cessations of hostilities, wars, cessations of hostilities, but we're in the middle of a big outbreak of hostilities. And what is also interesting is that the DRC has seen a changeover of leadership. And so its current president, Mr. Tshisekedi, is seen as, let's just say the Rwandan government is much more
opposed to Tshisekedi than they were to some of his predecessors, the two Kabilas. And so the rhetoric between Tshisekedi and Kagame has really escalated in recent years. Tshisekedi has said that, has made some overtures around regime change in Rwanda, or at least that has aggrieved the Rwandan government, and Kigali has railed against that. And also, Kagame has not minced his words about Tshisekedi. So, in all of this, there's also a SADC force, which there's a UN force. So you can see it's a complex mix of all these different forces. And in order to maintain various attempts at peace before, regional players like SADC, like the UN, have come in and tried to maintain peace. Now, let's get to the statements made by President Kagame, where he basically came out swinging over Cyril Ramaphosa, and tried to decode that in a bit more detail. Now, President Ramaphosa, as the president of South Africa, but also as a key player within SADC, has been keen to try and play a role in brokering peace, at least according to South African government rhetoric in this region. He recently visited Rwanda, I believe, for their 30th anniversary of the Rwandan genocide, and it looked as if some of the tensions that have been simmering between South Africa and Rwanda were dampening. However, this recent statement by President Kagame really comes out swinging against President Ramaphosa, and let's just take a look at what he said in more depth. The last 2 days, on Monday and today this morning, I spoke with the President of South Africa, who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role. And he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi, because these are people who are not supposed to be in Congo, that these are from Rwanda, or the M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are He keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that, and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Maybe they should have done that exactly for which they have been issuing threats. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo, or to fight back those who have been trying to clean up the mess. So then you have the whole international community just confused. They talked about Rwanda, they talked about the Nairobi process. Honestly, even here, maybe you will help me understand what all this means. The processes became an end in themselves. And the people leading these processes became more important than the results of the processes. The Nairobi process became a Uhuru process. Then the Rwanda process, it's like you can't say anything that will displease President Lorenzo. Definitely, this does not help deal with such a serious matters as we are faced with today.
Now, what seems to be the case here, and what is interesting, is that Kagame is basically accusing Ramaphosa of playing both sides, being vague, not exactly showing whether he's on the side of peace or whether he's actually supporting more deliberately the DRC government itself. And Kagame seems to be a bit exasperated at this point because he doesn't feel as if the South African government is being honest with him. On the other hand, the South African government is perturbed because, quite frankly, there's a lot of violence. There's a lot of incursion going on into territory, which is ultimately territory that is the Democratic Republic of Congo. And Rwanda, although it never publicly admits it, has been found by a UN panel of experts to, at the very least, be supportive of this M23 group, which is increasingly gaining power. And because the Rwandan economy has grown in its sophistication over the last decades, it seems like this M23 offensive is much more powerful than we've ever seen, and it seems to be much more sophisticated than we've ever seen. And of course, that gives pause for concern because ultimately the Democratic Republic of Congo is not Rwanda, right? And so there's this tug of war between, well, Rwanda feeling as if they're threatened. There's increasing rhetoric towards Rwanda from the DRC side, but also the Democratic Republic of Congo and those groups allied to it are saying, well, this is ultimately our territory, and you're kind of like making massive advances into the territory. And South Africa, of course, in some ways has to act as a broker, but in order to do that, it needs the trust of both sides, and it seems to be losing the trust of Rwanda. And part of that is that, I must say, the South African government's stance has been very vague, and there have been conflicting messages coming out of the South African government, and that really needs to be brought back to a single line, because the presidency subsequently deleted but released a statement calling the Rwandan Defense Force militias, I believe, or that's how Kigali heard that message, and that really riled them. And then we had the Minister of Defense effectively saying that any further attacks on South African troops would be a declaration of war. Also discussions which include Rwanda, because it is alleged to be also one of the big perpetrators, and that's why we're keeping communications with them, and they've been friendly. There's been no hostility between us. It's just that at that stage when they were firing above our heads, the president did want them to say, if you're going to fire, we'll take it as a declaration of war, and we'll have to defend our people. And that's when the firing also stopped. We then had our foreign minister, Ronald Lamola, basically saying, look, some of these statements could have been handled better. The calls between Kagame and Ramaphosa were just to create a sense of stability and peace in the region, and that's what should be focused on. Some of the other statements are noise. The signal is that South Africa wants to play a determined role towards peace in this region. However, some have argued that the mineral wealth is really behind both sides of this conflict, and that Rwanda wants to gain further access to the intense mineral wealth, which I say is of global strategic importance, but also South Africa and its mining interests have an interest in the DRC, and figures linked to the ANC have an interest in DRC mining interests. And so there is a subtext to this, which is that the idea of peace and the idea of stability in this region is also about who gets access to the spoils of this region. Now, South Africa has recently gone through an interesting debate on artisanal mining, small-scale mining, people going into mine shafts and effectively trying to extract wealth in an unregulated way. This is also prevalent and rife within the DRC and the Eastern DRC in particular. And so many of these rebel groups are able to sustain themselves by linking themselves to artisanal mining groups. And then, of course, there's a more formal mining sector, which has players from different parts and different interests within the African continent. But then again, remember that there's also a geopolitical context. China's interested in this region. Russia's interested in this region. Europe's interested in this region. The US is interested in this region. And Rwanda largely has orbited itself around
a Western influence. Although African countries tend to have a more ambivalent stance in the world, Rwanda has been keen to deepen relations with Israel, keen to deepen relations with the US, keen to deepen relations with the EU. And in many ways, it's seen as a poster child for economic development in Africa. And yet, on the other hand, these geopolitical tensions mean that some of its Western allies are less likely to criticize Rwanda for its incursions into the DRC because they have these economic ties with Rwanda, and they see Rwanda as a key gateway for their interests in the continent. Whereas the DRC, South Africa, SADC tend to have, even though they have quite deep relations with the West, a more ambivalent stance, open to Russia, open to China, and open to the West at the same time. So as you can see, there are also deep geopolitical tensions here. Now, SADC, which is the group of Southern African countries, as I say, is part of an attempt to keep peace, formally at least, in their view, in the region, right? And so troops and resources have been deployed. And apparently in 2013, when there were advances by the M23, South Africa sent one Rooivalk helicopter, and that was the end of the situation, right? Because those Rooivalk helicopters don't play games. But that was then, and this is now. And the South African Defense Force, I guess we can say is certainly not what it used to be even in 2013, but we know that budget cuts have hit. And we know that the South African SANDF is just resource-wise, ministers have been begging for more resources. And in many ways, we've been embarrassed. We've been embarrassed in the DRC. We need to accept that as South Africans and ask pertinent questions about not just the defense force, but a long period of government failure, decades of government failure. We know this with Eskom. We know this with the condition of roads. We know this with poverty, water, and sanitation. But it also has an effect on our ability to influence the world. And now suddenly we turn around and we're not able to influence events as formidably as we used to, because we just don't have the resources to sustain that kind of important military presence in the continent. So it's all well and good for us to adopt a belligerent stance and belligerent rhetoric, but as South Africans, we know that we're a weaker country than we used to be even 10 years ago. And that's why everyone should be concerned about tepid economic growth, about a government that doesn't have a proper policy platform, about the fact that we went through load shedding for so long and we're still getting, our energy security back, and water and governance and corruption. All of that, not only does it affect South African citizens, but it affects South Africa's ability to be a real player on the African continent. And I think we've seen a relative decline in Africa's position. We're still important. We're still a big economy, make no mistake about it, but we're not as relatively important as we used to be. And unless we grow the economy and get serious about our economic position, we're going to actually realize that we can't influence events in the same way that we used to. Fam, before we get back to the episode, we just want to let you know we have a big goal on this channel to build this community to 1,000 members. That means we have 2 new levels of SMWX membership. The first level gives you exclusive access to content, discounts on merch, but the second level, in addition to various other perks, gives you access to me. We're going to have meetups, online sessions. You're going to get discount on our live events. So if you want to deepen your SMWX community experience, help us get to that 1,000 member level. Look forward to seeing you there. So there's that. There's also, as I say, so SADC, of which South Africa is an important player, has a peacekeeping force there. But then there's a different regional set of players, which is the East African community. And here we're talking more about Kenya, Tanzania, Rwanda, etc. And at a meeting of the East African community is actually where President Kagame was speaking. And so there are some tensions even regionally between SADC, which wants to see the DRC really having